Hello everyone. 여러분 안녕하세요. Thank you so much for joining us for today's webinar, Understanding the Mental Health of Korean American Youth. 오늘 부모와 사역자를 위한 한인 청소년 정신건강 웹세미나에 참석해주신 여러분 모두 한 분 한 분 감사드립니다. 바쁘셨을 텐데 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. Before we move on, we will briefly go over the agenda of the day. 오늘 목차를 한번 함께 살펴보고 진행해 보도록 하겠습니다. For about 15 minutes, we will be welcoming everyone and get to know each other more. 저희 MSG 소개를 더불어 여러분에 대해서도 조금 더 알아가고자 하는 시간을 가질 텐데요. 그 다음에 we will be spending 15 minutes to learn more about Korean American youth mental health. 한인 청소년의 정신건강에 대해서 알아볼 예정이고요. And then we will spend about 20 minutes to learn about how we can help 부모와 사역자로서 아이의 마음을 어루만지는 방법에 대해서 그 다음 알아볼 예정이고요. And for the last 10 minutes, we have a very exciting update. So we encourage everyone to stay tuned until the end of this meeting. 마지막에 정말 저희가 여러분들께 되게 신나는 소식을 가지고 있어요. 그래서 끝까지 자리에 함께 해주시면은 그 exciting 뉴스도 알아보실 수 있으니 끝까지 함께 해주시면 감사하겠습니다. So before we start, I would love to tell everyone that we as Mustard Seed Generation use the word Konglish. 저희 MSG는 콩글리시를 사용하는데요. 한국어와 영어를 switching back and forth를 할 예정이에요. 그래서 여러분들께서 이 부분을 익숙하게 받아들였으면 좋겠고 또 여러분들께서 잘 양해해 주셨으면 좋겠습니다. And we would love to share who we are by sharing our mission statement. And our mission statement is 저희 미션 선언서는요. Mustard Seed Generation exists to eradicate barriers to mental health that increase life dissatisfaction, family dysfunction, and suicide in the Korean American community. 그래서 저희 MSG는 한인 교회, 가족, 그리고 청소년의 정신건강 문해력을 높일 수 있도록 문화 특성화된 교육을 실시하고 있습니다. And I would love to introduce ourselves. So it is not only me who will be talking. I have my amazing colleague and the co-speaker of today here, Sharon Kim, and she is the executive director of Mustard Seed Generation. And she also is a mental health first aid adult instructor. And for myself, 저는 프로그램 매니저를 하고 있고요. Mustard Seed Generation에서. 그리고 I am also a mental health first aid youth instructor. And last but not least, we have amazing staff here as well in the back end. And her name is Michelle Kang. And she is actually letting us this happen by her seamless transitions with the tech support. And we love encouragement for her as well. 저희 세 명의 스태프가 오늘 웹세미나에 함께하고 있는데 응원의 마음으로 함께해 주시면 감사하겠습니다. And we would love to know more about you for this time. And Michelle will be actually launching a Zoom poll for everyone. And you will be able to see the question very soon. 저희 미셸 선생님이 Zoom 폴을 런치를 곧 할 텐데 저희가 여러분들에 대해서 조금 더 가깝게 다가가고자 질문을 몇 가지 미리 준비해봤어요. And the first question is, where are you tuning in from? And if you cannot see the Zoom poll, please type it in the chat box if you can. We would love to know, where are you tuning in from? And I can see Dallas, Texas. And you can share wherever you're located from. And for me, I'm actually joining from Shenyang, China. So we can actually see that this virtual space is for everyone. 여러분이 어디서 함께하고 계시는지 채팅창을 통해서 알려주면 감사하겠습니다. Hi, John. Hi, Jean. She's from San Jose, California. I can see Michigan. Hi, Carol. And we can see Florida, Sumin from Texas, Arlington. And we are seeing different lists, and I cannot wait to hear more. So if you can, please write them in the chat box. I can see so many different cities from California, Las Vegas, Georgia, Colorado. Thank you so much, everyone. New Jersey for sharing.
Oh, this is amazing, and we cannot thank you everyone for joining from different parts of the world. So thank you. And for the second question, we want to ask, are you a parent, church leader, or both? 어디에 해당해 주시는지 지금 줌폴이 혹시 뜨시면은 지금 바로 뜨네요. 여러분들께서 지금 클릭을 해주시면 감사하겠습니다. There are a lot of parents here. I can see that. I can see both. Wow, you are wearing so much different hats, and you can select other if this is not explaining who you are. And yeah, we can see actually more parents here, both parent and church leaders. So thank you so much for sharing. And thank you, Michelle, for launching the poll for us. And the next question is, which language do you prefer? 여러분들께서 선호하시는 언어를 저희가 조금 미리 알면은 그 언어에 맞게 조금 더 deliver를 할 수 있을 텐데요. 여러분들이 한국어를 선호하시는지 영어를 선호하시는지 두 언어 모두 유창한지 알려주시면 감사하겠습니다. Wow, we can see a lot of people preferring Korean, and in that case, we will be reminded that a lot of us here can speak Korean and English and both. So actually, it seems like we have pretty even distribution. This is still great. And speaking both is great because, again, we use the language called Konglish, which is my favorite as well. And the next question is, what are some concerns you have about Korean American youth? 한인 청소년에 대해서 우려하고 계시는 이슈를 모두 선택해 주실 수 있으시거든요. 지금 한번 읽어봐 주시고 리스트에 해당되는 것, 여러분이 좀 우려하고 있는 점을 전부 선택해 주시면은 저희가 아는 데 큰 도움이 될 것 같습니다. If you have any concerns, please let us know. What are some concerns do you have about Korean American youth? Okay, we can see a lot of anxiety, differing Korean versus American values between parents and teens. Yeah, we can see that as well. Faith and spirituality, aggressive behavior, violence and anger, alcohol and substance misuse, improving parent-teen relationship, social media and screen addiction. I can see this is a very burning topic as well. 청소년 우울증 및 자살, 그다음 학교 적응 및 학업 성취 등 여러분들께서 지금 가지고 계신 좀 고민 사항을 아니까 좀 더 가깝게 다가갈 수 있을 것 같습니다. 알려주셔서 감사합니다. And last but not least, this is the final question that we have for everyone. I would love to know, what was your favorite hobby or activity as a young person? So think back when you were a middle school, teenager, or high school student. What was your favorite activity? 여러분들이 청소년 때 즐겨했던 활동들을 채팅란에 지금 적어주시면 감사할 것 같은데요. 한국어가 편하시면 한국어로 알려주셔도 괜찮으니 채팅란에 적어주시면 감사하겠습니다. For me, I love to play violin when I was like 12 to 15. So that is one of the activities that I remember. And I also used to hike a lot with my parents. So I can think of that as well. 여러분들이 지금 생각해 주시는 것들을 watching Disney movies, that's great. 지금 여러분들이 혹시 청년기나 아니면 청소년기를 생각했을 때 즐겁게 했던 활동들을 적어주시면 감사하겠습니다. 저는 바이올린을 좀 취미 활동으로 했어서 바이올린이 지금 생각이 나고요. 또 등산을 좀 많이 좋아했어요. 그래서 등산이 지금 기억이 나네요. 간단해도 좋으니 지금 채팅창에 적어주시면 감사하겠습니다. 밖에서 자전거 타기, thank you, Sharon. That is, biking is always my favorite. 혹시라도 kickball, listening to music, watching TV, school club, 연극반, 방송반, 친구들과 돌아다니기, that is my favorite as well. Like 친구들 is the best. Drawing, volleyball, I love it. Those sports activities that just infuse the youth. So I love this energy that we have.
So thank you everyone for sharing, and I would love to more. So if you have more to share, please feel free to type it in the chat box. And the reason why we brought up this question is that I think a lot of us here are not really mentioning, my hobby is to join the TikTok challenge, or my favorite hobby is to make a YouTube video to share with everyone. And they did not, or and everyone here are not mentioning about online school, which is impacted by pandemic. 여기에 계시는 청소년기를 보내셨던 분들은 아무래도 코로나로 인한 온라인 상황으로 바뀐 상황이라든지 아니면 뭐 틱톡 챌린지 이런 것들을 이야기해 주시지 않은 것을 보면 참 우리가 보낸 청소년기 시절과 요즘 아이들이 보내는 청소년기 시절이 다름을 아실 수 있을 것 같습니다. 그래서 이번 활동이나 질문을 통해서 지금 느끼는 청소년기는 지금 청소년기를 살아가는 청소년들은 다른 삶, 다른 환경에 놓여졌구나를 아셨으면 좋겠습니다. And without further ado, I will pass it off to Sharon, who will be sharing much more information about youth mental health. Sharon, thank you so much. Thank you so much, Shiwan. It was so great to hear about where everyone is tuning in from, where you're coming in, and also your hobbies and activities as a young person. It's so interesting, right? And so what we want to do today is to be able to learn. Let's learn about what are our youth going through, because the world that they grew up in, that they're growing up in, is so different from the world that we grew up in as parents and church leaders. That's why we want to make sure that we understand and learn and grow in our knowledge of what our youth go through. 그래서 저희 지원 선생님이 저희가 되게 뜬금없는 질문이네요라고 생각하실 수 있는데, 청소년기에 어떤 활동을 즐겨 하셨나요라고 물어봤을 때 저희 세대와 저희 시대, 저희가 자란 문화, 부모로서 자란 문화와 특별히 나라도 다를 수 있죠. 그렇죠? 한국에서 자라신 분들도 계실 테고, 그리고 우리 아이들은 미국에서 자라고 있는데, 이런 문화가 너무나도 다르다는 것을, 시대가 너무나도 다르다는 것을 인식을 하고, 그렇다면 우리 청소년 아이들은 어떤 거를 경험하고 있는지, 무엇을 경험하고 어떻게 살아가고 있는지를 오늘 조금 더 배워봤으면 좋겠습니다. 그래서 저희가 첫 번째로 제가 얘기를 드리고 싶은 건요. 먼저 통계를 봤으면 좋겠어요. Let's just look at statistics first, all right? So what's happening in youth mental health, all right? So the first thing I wanted to share is that approximately 1 out of 5 youth in the United States will have a mental disorder that significantly impacts their life. Right? 그래서 5명 중에 1명의 청소년은 삶에 크게 영향을 미치는 정신질환을 앓거나 아니면 앓게 될 겁니다. 그런 거를 이게 통계적으로 나온 데이터예요. 그쵸? 그렇게 생각해보면 잘 생각해보세요. 그러면 제가 사역자라고 생각해보고 유스 목회자라고 생각해볼게요. 그러면 제가 맡은 아이들이, 학생들이 25명이라고 하면 그 중에 몇 명이 정신질환을 앓고 있는 거죠? 5명이죠. 그쵸? 5명. 25명 중에 5명의 아이들은, 청소년들은 나중이나 아니면 지금이나 정신질환을 갖고 있거나 아니면 가질 거라는 것을, 그거를 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 우리 한국 부모님들은 이런 걸 많이 이렇게 얘기를 하시는데, 우리 아이는 아닐 거야. 우리 아이한테는 그러진 않아. 우리 아이는 그런 생각 안 할 거야. 라고 하실 수도 있어요. Right? A lot of the times parents fall into the trap of thinking, well, not my child. That's not him. That's not her. I'm sure she's not thinking that. Or I'm sure she's not doing that. But what we really need to realize is that nationally, statistically, right, this is what's happening. This is what's happening around in the US. And the second thing I want to share, another statistics, is that youth who develop a mental health disorder are also at a greater risk for developing additional mental disorders later on, right? So when as a youth student or as youth, when they develop mental health disorders, it's really important for us as parents, as church leaders, to catch the early signs early on so that we can support them and help them, support them in their needs early on so that they can get treatment early on, because this can lead to additional mental health disorders, right? 그래서 청소년기에 정신질환을 가지고 있을 시 나중에 그게 추가 정신질환으로 발전된 가능성이 너무 많아요. 그래서 우리가 부모로서
그리고 사역자로서, 목회자로서 이거를 미리 캐치를 해주는 게 너무 중요해요. 캐치를 미리 해주고, 그리고 그거에 대한 대응을 하고, 우리 아이들이 필요를 다 주는 걸로, 이렇게 미리 예방 차원에서 주는 게 너무나도 중요하다는 것을 알려드리고 싶었습니다. 자, 그럼 다음으로 넘어가 볼까요? 저희 CDC에서 나온 결과인데요. What CDC did in I believe it was 2020, or last year, 2021, they gave out a national survey to high school students. And they asked, how is your mental health? They asked, how is your mental health during the pandemic, right? We know the pandemic has exacerbated, mental health issues, right? In our youth. And so they asked them, and what they found was shocking. What they found was 1 out of 3 students experienced poor mental health during the COVID-19 pandemic. And then almost half of them experienced persistent feelings of sadness or hopelessness during the past 12 months. 그래서 CDC에서 설문조사를 했는데 고등학생들을 전국적으로 설문조사한 결과 뭘 발견했냐면요. 3명 중에 1명은, 고등학생 3명 중에 1명은 지난 코로나 팬데믹 동안에 정신건강이 너무 안 좋았다라고 그렇게 제보를 했고요. 44%나 지난 1년 동안 지속적으로 슬픔이나 절망감을 느꼈다고 합니다. 그래서 이게 실제로 통계적으로 또 보면은 if we look at another statistics that's really alarming was that in 2020 during the pandemic, ER visits because of suicidal attempts increased significantly. And especially for girls. So girls, adolescent girls, from 2019 to 2020, the increase was 50%. 50. All right. So 이게 다른 통계를 보면요. 저희 자살 시도를 한 청년들, 그리고 자살 시도를 해가지고 ER에 들어간 아이들을 통계적으로 봤을 때 2019년이랑 2020년도에 증가가 폭발했다는 거예요. 그래서 이 아이들이, 우리의 청소년 아이들이 자살 시도도 하고 자살도 생각하고 있고, 그리고 우울증에 빠져 있고, 이런 아이들을 우리가 어떻게 해야 되는지. 근데 자, 그러면은 다음으로 넘어가면요. 제가 이렇게 생각할 수 있어요. 근데 이거는요, 통계적으로 그냥 전체적으로 한 거지. This might be a national survey, but what about Asian Americans and Korean American youth, right? So let's look at that, right? But the statistics isn't much better either here. Suicide is the #1 leading cause of death for Asian American youth. Suicide. It's not accidents. It's not illnesses, physical illnesses. It's suicide. All right? So 아시아계 미국인 사망 원인 1위는 자살이라고 합니다. 우리 청소년 아이들의 사망 원인 1위는 자살이라고 하고요. 그리고 연구에 따르면은 한국계 미국인들도, 미국인 청소년들도 18%가, 그쵸? 5명 중에 또 1명이죠. 아까 본 것처럼 임상적으로 심각한 정신건강 문제를 앓고 있다라고 나와 있어요. 자, 그게 무슨 뜻이냐면 임상적으로, 혹시 이게 좀 어려울 수도 있는데 it might be like, what do you mean by clinically significant mental health problems, right? These kids, 1 out of 5 Korean American youth kids need clinical help for their mental health problem or issue or problem that they're going through. But do you think all of them get clinical help? 다들 그 도움을 받을까요? 이 아이들이 임상적으로 심각한 정신질환을 갖고 있지만 다 도움을 받을까요? No, they don't. Why not? Right? It's because as parents and as church leaders in the Korean culture, it's just so hard for us to talk about mental health. 정신 건강에 대해서 막 얘기하기가 너무 두렵기도 하고 뭔가 이게 뭔지도 모르겠고 이거를 내가 왜 얘기를 해야 되는지도 모르겠고, 그쵸? 그럴 때 되게 많아요. 그래서 꺼려할 때가 너무 많으세요, 부모님들께서. 근데 얘기를 안 하면 아이들이 생각을 안 하고 있을까요? 아니죠. 그래서 저희가 그러면은 어떻게 해야 되는지 좀 자세히 오늘 좀 보여드릴 수도 있다가 나중에 이제 보여드릴 텐데, 제가 스토리 하나를 소개해드리고 싶어요. 저희 어떤 이제 한인 어머님께서 이제 한인 어머님의 스토리를 이제 보여드리고 싶은데, 이게 영국의 하나의 인터뷰에서 나온 거예요. This is from an interview from a research paper. And we introduced the story in our Korean American
mental health training for church leaders, which we'll introduce you to later on. So 이 스토리는 사실 저희 정신건강 교육 프로그램이 있는데 거기에서 또 나옵니다. 그래서 잠깐 이걸 소개해 드릴게요. So this Korean American mother, real mother, said this. I knew something was terribly wrong when she scratched her wrist with scissors, saying she wanted to kill herself. Since 6th grade, my child always preferred to be alone. She mentioned that hanging out with people makes her uncomfortable. And during 7th grade, she started to avoid going outside and hated going to school. She was suffering a lot and expressed how miserable she was and wanted to kill herself. 이 어머님이 말하신 게 뭐였냐면 저희 딸이 손목을 가위로 긋고 죽고 싶다고 말하고 그리고 다른 사람들과 어울리기 싫어하고 그쵸? 7학년 때부터 외출을 꺼려하고 학교 가기 싫어하고 그리고 이 아이는 고통을 정말 많이 느끼고 있다는 것을 느끼게 되었고 자신이 얼마나 비참하고 자살을 하고 싶은지를 엄마한테 얘기했다고 합니다. 자, 그러면 이 엄마의 입장이라면은 어떻게 하시겠어요? What would you do? If you were the mom, what would you do in her shoes? Now, in our training, in our mental health training, we actually tell you how the story ends and what really happens. It's actually a very hopeful, really big change that happens in this family. And we share how that parent got to that place. But what we wanted to share today is that this is real. This is happening around us. We can't say, oh, not my child. No, this is not happening in our family. Because most likely your child is going through a mental health challenge, right? And so 저희 이 부모로서 저희가 이제 교육 프로그램에서 이 과정이 어떻게 되는지 그 결말을 저희가 교육 프로그램에서 소개를 해드리는데요. 근데 이제 여기에선 소개를 안 해드리고 일단은 이 부모로서 어떻게 해야 되는지 이럴 때는 어떻게 해야 되는지 그리고 우리 아이는 아닐 거야 라고 생각하시는 부모님들께 정말 깨우쳐드리고 싶었어요. 아니 이거는 실제로 일어나고 있는 일입니다. 여러분 그쵸? 그래서 정말로 이게 생각보다 많이 일어나고 있다는 것을 보여드리고 싶었고요. 사실 제가 이제 부모님들 중에서 이제 하시는 말씀 중에 제가 안 좋아하는 말이 좀 있는데 그게 그 중에 한 가지가 뭐냐면 부모님이 가끔 가다 청소년 아이들한테 이런 말씀을 할 때가 있어요. 네가 뭐가 힘든데 그렇게 우울증 걸려가지고 뭐 어쩌고 저쩌고 자살하고 싶다 그러고 right? There are some times when it's one of the things that I don't like hearing a parent say to a child is why are you stressed out? Why are you depressed? Or why do you want to die? Like as if you don't have everything in life that I could give you that makes your life better, right? And so a lot of the times what we're doing is we're belittling their experiences. And that's what I want to show you is, so what are they going through? Why are they experiencing all these mental health problems? 그렇다면 우리 청소년은 뭐가 그렇게 힘들어서, 그쵸? 부모님의 그런 표현을 사용하자면 뭐가 그렇게 힘들어서 우리 이런 정신질환이나 이런 문제들을 앓고 있는지를 잠시 소개해드리도록 하겠습니다. 그러면 우리 청소년의 경험에 대해서 말씀드릴 텐데요. So let's talk about the experiences of Korean American youth. And these are just some of the experiences. This is not all of it. We talk a lot about it in our mental health training program. So I'm just going to share with you 4 things that they experience. Alright. 그래서 이게 다는 아니지만 4가지만 쪽집게로 저희가 이제 준비를 해봤는데요. 모든 것은 저희가 이제 교육 프로그램에 더 들으실 수 있고요. 나중에 소개해드릴 교육 프로그램을 들으실 수 있고요. 자, 첫 번째는 학업에 대한 압박감이 엄청나게 커요. 우리 아이들은. They have so much pressure academically to perform academically. And you might be thinking, that's not my son. He has a lot of fun at school. He gets C's and D's and he's fine with it. No, even if I try to pressure him, he doesn't get pressured at all. I'm sure he does not feel any pressure. 라고 생각하실 수 있을 것 같아요. 하지만 사실은 아이들은 표현을 하지 않더라도 학업에 대한 압박감이 많은 이유가 뭐냐면 우리가 이 한인 가정들이 이민 오는 이유가 주로 우리 아이들에게 좋은 미래를 주기 위해서예요. 근데 아이들은 이걸 알고 있어요. 아이들은 그거를 다 느끼고 있어요. So they have this immense anxiety to perform because they know that their failure means that their parents' sacrifice means nothing.
right? So 부모의 희생이 자기 학업과 너무나도 연관되어 있기 때문에 우리 부모의 희생을 생각해서라도 노동을 생각해서라도 내가 열심히 해야 되는구나. 그리고 내가 실패를 하면은 난 진짜 나쁜 아이구나, 나쁜 자녀이구나라는 생각을 압박감을 느끼게 돼요. 그리고 두 번째로는 identity crisis. The second thing is they go through identity crisis, right? They're not American enough at school and they're not Korean enough at home. And so 학교에서는 미국 너무 이제 한국적이고 이게 집으로 들어오면은 너무 미국적인 거예요. 그래서 혼나요. 그쵸? 야, 눈 깔보지, 어른이 얘기하는데 어디서 말대꾸야. 이러면서 이제 학교에서는 혼나고, 아니, 집에서는 혼나고, 학교에 가서는 얘기를 안 하면, 표현을 안 하면, hey, speak up a little bit more. Why aren't you speaking up your opinion, right? Like, why don't you speak up? 그렇게 혼나기도 하고. So they are always in this constant conflict of, where do I belong? 난 도대체 누구지? 그리고 나는 미국 사람도 아니고 한국 사람도 아니야. 이거에 대한 이런 중간, they are living in this middle world. And so this has an immense impact on their mental health, right? And then the third thing I want to show you is acting as cultural brokers. 문화적 중개인이라고 저희가 썼는데요. 좀 표현이 조금 어렵죠. 문화적 중개인이라는 것은 우리 청소년 아이들이 어떻게 살고 있냐면요. 통역사로 살고 있는 거예요. 우리 부모님 사이에, 그렇죠? 부모님과 바깥 세상의 사이에서 통역사로 일하고 있는 거예요. 한번 그러신 적 있으신가요? 우리 아이들한테, 청소년 아이한테 가가지고, 야, 이거 뭐라고 하는 거냐? 메일이 왔는데, 나 도저히 이게 뭔지 모르겠다. 아니면 여기다 사인하는 거 맞니? 그럼 너가 읽어봐. 야, 이거 좀 읽어봐. 네가 해봐. 네가 전화해봐. Right? Have we ever asked our child to translate a document for us, go to the bank with us, or talk to a lawyer for us, right? So what's happening here is this is not about just language abilities. 언어적으로 이게 잘한다, 안 한다, 이런 말씀을 드리려고 하는 게 아니라 지금 아이의 입장에서는 지금 어떤 일이 생기고 있냐면요. 자녀와 부모의 역할이 뒤바뀌고 있는 거예요. 자녀가 아직 어린데, 그쵸? 어른이 아닌데, 어른의 역할을 하고 있고, 부모가 어른이지만 아이의 역할을 하고 있는 거예요. 야, 이거 좀 도와줘봐. 서류 좀 도와줘봐. 그쵸? 그러면은 우리가 한국에 있었으면은, 만약에 우리 아이가 한국에서 자랐으면은, 집을 살 때 우리 아이 데려가가지고, 야, 이거 괜찮은 거냐? 이거 서류 좀 읽어봐. 이거 도와줘봐. 이렇게 물어보시나요? 안 그러죠. 부모가 다 알아서 하죠. 근데 우리 아이들은 여기 미국에서 자라는 아이들은 그거를 다 자기가 부모를 도와야 되는 거예요. 그리고 그뿐만 아니라 집안 안에서도 더 미국적인 동생과 부모의 사이에 또 통역사의 역할을 해야 되는 거예요. 엄마, 이해해. 얘 원래 그렇잖아. 또 동생한테는 they have to go to their younger sibling who's more Americanized and say, hey, mom, hey, just, let her, she's always like that. Just understand her. That's her Korean side, right? They're constantly acting as brokers in the middle. Right? And so that can have the role reversal that we talked about, the parent and child role reversal can actually have a huge impact on their mental health as well. And then lastly, the thing that we want to also emphasize is racism. 인종차별도 정말 많이 겪는다는 것을 아셨으면 좋겠어요. 우리 아이들이 청소년 아이들이 학교를 가면 어떤지 모르잖아요. 그죠? 부모님들은, sometimes as parents, we have no idea. As church leaders, we have no idea what they're experiencing at school. But what they might be experiencing is, they might be experiencing racism. They might be experiencing like they never belong. Right? They're always seen as a perpetual foreigner, right? And so 인종차별이란 것은 아무리 내가 미국에서 자라고 여기서 태어났어도 아무리 오래 살았어도 항상 나는 백인이 아니니까. 그쵸? blonde hair이 아니어서, blue eyes가 아니어서 나는 항상 외국인으로 취급받는 거예요. 그쵸? 그래서 팬데믹 때도 인종차별이 어른들도 겪었지만 청소년 아이들도 특히 아시아계 청소년 아이들이 정말 많이 경험했다고 합니다. So what we can share is that all of that can lead to different aspects, right? So all of those experiences of Korean American youth that we just talked about has an impact on their mental health, and that can show in different ways. And the first way it can show is screen addiction.
스마트폰 중독입니다. 그래서 스마트폰 중독에 대해서 한번 얘기를 해보자면요. 혹시 스마트폰 중독을 이거 지금 5가지를 한번 보시고 우리 아이나 아니면 우리 학생이 이런가라고 한번 생각을 해보세요. Alright? So let's try to think about, is my child going through this? Alright? So, or is my youth student going through this? One, are they losing interest in other activities that they usually would normally do? So for instance, are they spending time watching YouTube videos or instead of playing outside or playing sports, right? Or number two, using screens as mood boosters, right? So 기분 전환용으로 스마트폰을 킨다던가 아니면 비디오를 본다던가 게임을 한다던가 그러면 의존성이 나타나는 거거든요, right? They're starting to show dependency on games or screen or smartphones, right? And then number three, are they being sneaky about their usage? And 들키지 않으려고 몰래 사용한다던가? Or are screens interfering with relationships, family relationships, with their friends, right? And so 이게 스마트폰 사용하는 것 때문에 가족 관계 갈등이 생긴다든지, 교우 관계 갈등이 생긴다든지, 이런 적이 있습니까? And then lastly, do they experience withdrawal? When you take it away, when you take their phones away, their tablets away, do they experience withdrawal, right? Is it a constant battle trying to take it away from them and trying to restrict their usage? 그래서 이 아이들이 핸드폰을 뺏었을 때, 아이패드를 뺏었을 때 아이들이 어떻게 반응하나요? 그런 것도 자세히 한번 보셨으면 좋겠습니다. 그래서 이런 거에 대해서 어떻게 해야 돼요라고 지금 생각이 드시면은 이따가 지원 선생님이 이거에 대해서 좀 더 얘기를 할 예정입니다. 자, 그리고 다음으로는 우리 아이들이 겪는 또 다른 것, 그죠? 정신건강의 문제, 정신건강의 경험들을 저희가 얘기했는데요. 그래서 그런 영향들이 이렇게 나타날 수 있다는 것을 저희가 보여드리고 싶습니다. So we want to show you that all the things that they are experiencing as Korean American youth can have an impact on their mental health, and this is how it can show, right? So one is, are they feeling angry, sad, worthless, or guilty? A lot of the times Korean parents think that depression looks the same for everyone. It's just you lie in your bed, you don't do anything, and you're just sulking, right? But a lot of times depression looks very different, especially for children. And so we want to show you that being rebellious, being angry, overly angry, right? All these things can actually be a sign of depression, can be a sign of stress or anxiety, distress or anxiety, right? 그래서 한국 부모님들은 종종 이게 우울증이라고 하면은 다 똑같다고 생각하세요. 그래서 그냥 뭐 침대에 누워가지고 한숨만 푹 쉬면서 나 밥 입맛이 없다 막 이게 우울증이라고 생각하시는데 우리 청소년 아이들은 우울증이 다 다르게 나타날 수도 있어요. 반항적으로 나타난다던가 짜증을 낸다던가 부정적 사고, 무가치함을 느낀다던가 죄책감을 느낀다던가, 그쵸? Or they might lose interest, they might have low energy, they might eat too little or too much, or sleep too little or too much, or they might just have a sense of loss of purpose. 내가 왜 살고 있지? 이런 공허함을 느낀다던가. 그쵸? 그리고 교우 관계가 어려워지고 학교도 가기 싫어하고 이런 부분들이 지속되다 보면은 이게 정신질환으로 변할 수 있고 이럴 때일수록 저희 사역자로서 부모로서 잘 캐치를 해줘야 된다는 거. 우리 아이가 지금 힘들어하고 있구나. 그러면은 이걸 통해서 이럴 때는 내가 어떻게 해야 되지? 라고 잘 캐치를 해주셨으면 좋겠어요. So I want all of us to realize when you see these signs, these are all signs that they're giving you, right? I'm not doing well. My mental health is not doing well. And so I want you as a church leader, as a parent, to be able to catch those signs early on and to say, okay, what do I need to do to support them? What could I provide them with? And that's what we're going to talk about here with Shiwon right now. Thank you so much, Sharon, for sharing us the wisdom of signs and symptoms. And for now, moving on, we will discuss more about how we can help as parents and church leaders. 그러면 지금 이렇게 아이의 불안정한 정서라든지 불안정한 정서를 지나갈 때 보이는 증상에 대해서 알아봤는데 그럼 저희가 부모로서 또 교회 사역자로서 아이의 마음을 어떻게 어루만질 수 있을까요?
First and foremost, we cannot accentuate more. We encourage everyone to spend enough time. Let them talk about their experiences. And we know that a lot of parents and church leaders here have a lot of wisdom and knowledge to share because we've been all there. We experienced the childhood and we've experienced the teenage years. And we know that how much you want to support them and how much you love them. But we encourage everyone to listen rather than directing them. 그래서 여러분들께서 최대한 들어주시고 공감해 주실 수 있는 것이 중요한데요. 이때 예를 들어서 한 아이가 이것이 여러분들이 사역자로서 섬길 때 있는 학생일 수도 있고 여러분들의 자녀님이실 수도 있습니다. 그럼 한 자녀가 정말 되게 괴로운 얼굴과 목소리로 내일이 시험인데요. 저 지금 스마트폰만 계속해서 시험 공부 하나도 못했어요 하고 매우 짜증과 또 우울감이 섞인 목소리로 이야기해봤다고 가정해봅시다. Then in this situation, when the child is really frustrated that they could not study at all because she or he have been spending all day scrolling through their Instagram or YouTube, then what would you say to him or her? 그러면 여러분들께서 하실 수 있는 말이 아는데 왜 안 했어? 그러니까 공부 좀 하라고 그랬잖아 라고 얘기해 주시는 것이 아니겠죠. 이럴 때 가장 중요한 것은 여러분들이 격려를 하실 때 결과보다는 과정에 중심을 두시는 것이 중요해요. 그래서 하실 수 있는 말씀은 너도 잘 알지? 근데 왜 이게 안 될까? 하고 공감해 주시고 그 과정에 집중을 해주시는 것이 효율적일 것 같습니다. 네, 두 번째는 the second is to normalize any thoughts you can relate to. And according to a study that adolescents perceive low maternal worth and higher intergenerational acculturation conflicts with fathers were significant predictors for adolescent depressive symptoms. 그래서 이럴 때일수록 여러분들께서 계속해서 사랑한다 말씀해 주시고 아까 샤론 선생님이 얘기한 것처럼 아이들은 정말 다양한 스트레스를 겪고 있어요. 인종뿐만 아니라 안 그래도 청소년기 때 오는 불안감 등 다양한 감정이 휘몰아치고 있을 텐데 이때 가장 중요한 것은 표현하는 것입니다. 말하지 않아도 알 거예요 라고 말하실 수도 있는데 정말 말을 해야 아이들은 압니다. 그래서 사랑한다고 자꾸 얘기해 주시고 지적보다는 제안을 해주셔서 그 아이와 부모님이 협동을 해서 그 아이가 건강한 인격체로 독립적인 존재로 나아가는 것이 가장 중요하고 이때가 청소년기 때가 가장 중요한 이유 중에 하나입니다. 그래서 아이에게 자꾸 이건 자연스러운 거야. 너가 이렇게 해서 힘들었겠구나 하고 공감해 주시는 것이 중요할 것 같습니다. And number 3 is to spot and balance anxious thoughts. And what I'm about to share is quite sad statistics. And according to a Wall Street Journal, 32% of teenagers are feeling bad about their body image. And they're not really satisfied about their body. But when they look through and scroll down the Instagram, it is making them feel worse. 인스타그램이나 아니면 미디어를 통해서 더 비교할 수 있는 환경에 아이들은 많이 더 노출되어 있어요. 그렇기 때문에 아이가 불안한 감정이 더 극화될 수도 있는데 이때 가장 중요한 것은 칭찬을 해주는 것입니다. A compliment. 칭찬은 세상을 살아갈 수 있는 존귀함을 느끼게 해주는데요. 아이의 장점이라든지 존귀함을 구체화해서 부모님께서 또 교회 사역자님께서 계속 얘기를 해주셔야 아이가 이 세상을 살아나갈 수 있는 힘이 되고 원동력이 됩니다. So please make sure that even though if you have a lot of things to suggest and have other ideas to lead the child or the teens, please make sure that a compliment and accentuating their strengths is the most incredible power that motivates them to live and grow and learn. 그 다음 마지막은 가장 중요한 것일 수도 있는데 we would love to encourage that you encourage the teen to try to get enough sleep
exercise, and to eat well. 이렇게, and we want to say that spiritual, mental, and physical health go along together. 세 가지 영역, 이 영적이고 또 신체적이고 정서적인 것은 함께 건강해질 수 있습니다. 그래서 이 overall well-being이 잘 챙겨질 수 있게 아이가 충분히 휴식을 취하고 잘 수 있도록, 그다음에 충분히 운동할 수 있도록, 또 먹도록 격려해 주는 것이 중요할 것 같습니다. Then we would love to learn more and further discuss the practical steps. And what will be the practical steps? Number one is to seek professional mental health support. And we can learn more about this through our mental health training program that we're going to introduce. 정신건강 전문가를 찾는 것만큼 정말 중요한 게 없는데요. 여러분들 이 부분에 있어서는 저희 프로그램에서도 더 자세하게 다루겠지만 미리 준비가 될 수 있다면은 지역 카운슬러를 한번 찾아보시는 것을 저희는 강력하게 추천합니다. 미리 가지고 있으면 그 위급한 상황이 닥치기 전에 준비되어 있기 때문에 더 이렇게 빨리 예방할 수도 있고 또 올바른 길로 인도할 수 있는데요. So if we have any church leaders and parents out here who are joining us today, we highly encourage you to have a list of counselors around your region and have it ready when it is needed. And number two is to seek to understand the emotion, not to solve the problem. And we recognize that this is quite repetitive, but this leads to developing and maintaining trust and also relationship building as well. 이렇게 아이들을 공감해 주시고 지속적으로 신뢰를 형성을 해 주셔야 건강한 관계로 형성될 수 있습니다. And we also highly suggest to collaborate with pastors and parents all together. So we encourage you to communicate with them as well. 목회자 여러분들과 부모님이 협력하는 것을 권고하기 때문에 활발하게 의사소통하시는 것도 좋고 메시지를 보내셔서 아이에 대해서 이야기 나누시는 것도 추천해 드립니다. Then we will move on to modeling good mental health practices as parents and church leaders. And whenever we talk about this, I love to bring up a metaphor, which is an oxygen mask whenever you take the plane. And I'm pretty sure we have all watched the safety tutorials in the airplane. And the flight attendants might have always reminded you to take care of yourselves first before offering assistance to anyone else. 여러분들 혹시 비행기를 타실 때 저희 먼저 위급 상황이 있을 때 먼저 호흡기를 써야 하나요? 아니면 다른 사람, 아이나 노약자분들을 도와드려야 하나요? 네, 먼저 본인부터 쓰라고 명시를 합니다. This means that we need to take care ourselves first so that we can help and able to effectively help others. 이렇게 먼저 셀프 케어가 되어야 또 본인의 정신 건강을 돌볼 줄 알아야 다른 사람들 또 여러분들의 자녀라든지 아니면은 교회에 있는 학생들을 돌볼 수 있게 됩니다. So we accentuate self-care as well. And this not only includes time management but also exercising and healthy habits and also counseling. And we know and recognize that a lot of us here are wearing so many different hats, not only professional life and personal lives as well. So we really want to make sure that your boundary is healthily established, and we hope that you can find a way to prevent yourselves from burnout. 그래서 여러분들이 셀프 케어를 통해서 시간 관리뿐만 아니라 주기적인 운동이라든지 건강한 식습관이라든지 아니면 quiet time, 큐티를 통해서 명상하는 시간이라든지 아니면 소셜 서클을 만들면서 사람들과 함께 교류하는 시간을 지속적으로 만듦으로 통해서 본인의 또 부모로서 교회의 사역자로서 건강한 정신 건강을 만들어 나가야 아이들의 또 자녀들의 정신 건강도 건강해질 수 있습니다. All right, and we will learn more about how we can help by learning some actual words that we can share. 격려의 한마디를 이제 배워보고자 하는데요. I would like to actually suggest a fun activity. If you can bring a
blank piece of paper and a pen, we encourage you to bring it. But if not, we encourage you to type it in the chat box. So what I'm going to suggest is to write down one statement that you'd like to say to a teenager who seems not really being socializing well lately. 요즘에 들어서 아이가 계속 친구들과 어울리기를 꺼려하거나 아니면은 지속적으로 나가던 모임에 나가지 않고 운동도 하지 않고 방 안에서 계속 컴퓨터 게임이라든지 아니면 핸드폰만 보고 있고 참 부모님께도 말을 하지 않는 아이가 있다라고 가정해 봅시다. 이럴 때 여러분들께서 하실 수 있는 한마디가 무엇일지 지금 종이가 있으면 종이를 통해서 적어봐 주시고 채팅창에서 주셔도 좋습니다. So we would love to know what would you say to this teenager who is going through social isolations and it's not really coming out from her or his room. Some of the ideas could be, you're not alone, I'm here for you. But we love to hear your thoughts as well. 채팅창을 통해서 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 조금 잠시 시간을 가져보도록 할게요. 지금 아무래도 여러분들께서 적어주셨을 얘기가 있을 것 같고 채팅창 You're good enough. Thank you, Esther, for sharing. That's an amazing. Thank you, Daniel. Let me know if you need anyone to talk to. This is an amazing example as well. Wow, 이렇게 정말 여러분들께서 제시할 수 있는 wonderful example이 되게 많은 것 같은데요. 그러면 직접 예시를 한번 읽어보면서 하나하나 한번 봐볼까요? 제가 이 전체 슬라이드에 있는 걸 읽진 않겠지만 몇 가지는 읽겠지만 여러분들께서 한번 눈으로 읽어봐 주셨으면 좋겠습니다. You're not alone in this. I'm here for you. Have you spoken to anyone about this before? Something seems to bothering you. Do you want to talk about it? 너가 지금 뭐가 안 좋은 것 같은데 한번 같이 얘기해 볼까? 이렇게 느낀 지는 좀 얼마나 된 것 같아? And the wonderful examples I can see in the chat box. Oh, 현정, thank you for sharing. 기분이 별로 안 좋으면 엄마랑 기분 전환하러 갈까? Wow, I'm pretty sure your child will love to hear this as well. I'm really thankful that you're sharing wonderful examples. 뭐 하고 싶은 일 있어? That's an amazing example as well. 이럴 때 하면 기분이 어떻게 하면 좋아질 것 같아? 하고 물어봐 주시는 것이 좋을 것 같습니다. 네, 그러면은 하지 말아야 할 이야기. 저희가 피해야 하는 이야기들은 정말 무궁무진하게 리스트가 나올 것 같은데, what are the things that we should not say? What are the words that are not encouraged to say? The examples are ongoing, but we want to share a few from here. Forget about it. Don't dwell on it. Just snap out of it. It's all in your head. We are all going through times like this. 너만 힘든 줄 알아? 나도 힘들어. 나도 힘들었어. 너가 참아. 이렇게 얘기하실 수도 있겠지만 이렇게 얘기해 주시면 안 된다는 점을 알기 위해서 저희가 이렇게 예시를 가지고 왔습니다. 근데 여러분들께서 이미 너무 좋은 예시들을 나눠주셨기 때문에 그래도 되게 많이 배우셨고 또 이미 이 활동을 통해서 라떼 이런 얘기 피해 주셔야 되죠. 네, 라떼는 이런 거 물론 직장에서도 피하라고 많이 들었지만 정말 부모님과 자녀로서도 피해야 되는 얘기인 것 같고 또 사역자로서도 아이들과 이야기할 때 피해야 하는 이야기인 것 같습니다. 그래서 많이들 알고 계시는 것 같은데요. We want to accentuate and stress out that we encourage you to use the person first language, meaning instead of using an autistic child, we encourage you to say a child with autism. So we are focusing on the child itself, not the symptoms or signs or mental health challenges or mental health issues that they're going through. So 여러분들께서 이렇게 앞에서 말씀드린 것처럼 그 약물 치료라든지 상담을 받고 있는 그 자체에 문제가 있는 것처럼 이야기하는 것보다 아이들에게 계속해서 괜찮다,
그리고 아이에 집중된 언어를 사용해 주시는 것이 좋을 것 같습니다. And then, because these are the lists that we hope you do not want to forget, Michelle will be actually sharing a PDF worksheet link right now in the chat box, and you can download it and share and with your friends to remind ourselves that these are the sentences that we are encouraged to say. So whenever a very imminent incident happens, you can read it on the list and just spim it out and then repeat the sayings that we encourage everyone to share. 이렇게 리스트가 지금 채팅박스에 올라갔을 텐데 그 리스트를 찬찬히 읽어보시면서 연습해보시고 계속해서 사용해보는 것을 적극적으로 권장합니다. And moving on to the resources, we would love to share what Mustard Seed Generation is offering. And number one is online directory. And this one is actually bilingual. So you can use it either in English and Korean. And Michelle will be actually dropping in the chat box for the link as well. Thank you, Michelle. And what you can do is you can select. Hi, I'm sorry. I think we lost Chiwon. She is a little bit frozen right now, but I can share, I can continue. So we have an online directory in Korean and American, or Korean and in English. What am I saying, right? And then Michelle will be dropping off the links with you just right now. So if you need to seek any therapist for your child or for yourself, as a parent, as a church leader, please use the directory. And then we also are offering a mental health training for Korean American church leaders. And we want to take this time to introduce you to that training right now. And the happy news, the really great news is coming up soon. So stay tuned until the very end. So the mental health training program, 한인 교회 지도자들을 위한 교육 프로그램을 저희가 2주 후에 시작이 될 텐데요. 저희 프로그램에 대해서 잠시 소개해드리고 싶었습니다. 그래서 프로그램에 대해서 소개를 해드리자면 저희가 정말 대단한 분들을 모시고 Gordon Conwell Theological Seminary from his university, UPenn, Princeton Theological Seminary, University of Denver. These are Korean American mental health professionals, leaders, and experts who have come together to create this program. So these are all your speakers. 이분들이 강사분이신데 또 정신건강 전문가뿐만 아니라 이분들은 교회 지도자고 목회자이세요. 그래서 여기에 사모님도 계시고 목사님도 계시고 사역자분들도 계시고 그래서 이분들이 다 정말 한인 교회에 대한 마음이 엄청나게 커요. 그래서 정말 we see Jiwon come back. Hi Jiwon. But yeah, so these are amazing speakers who are going to lead us through 7-week course. And if we look at the course, 제가 컨텐츠를 먼저 보여드릴 텐데요. It's a 7-week course, online course, where we go and we talk about Korean American church and mental health, why the church is such an important strategic location for caring for mental health, what to do in case of marital conflict, divorce, family relationship. Korean American youth, we talked about that very little today, but you'll go in depth about that and how to support youth. Anger management, depression, suicide, right? And how to do self-care as a church leader yourself. How to create and establish a mental health church, mentally healthy church is what we're going to talk about. 그래서 7주 동안 저희가 비대면으로 온라인으로 2주 후에 시작되는 과정이 있는데요. 저희 7주 동안 어떤 얘기를 할 거냐면요. 교회, 한인교회와 정신건강, 그리고 결혼, 부부 갈등에 있어서는 이혼과 가족관계 갈등에 있어서는 어떻게 교회 목회자로서 어떻게 도와야 되는지, 어떻게 서포트를 해야 되는지에 대해서 배울 거고요. 그리고 청소년 정신건강에 대해서 오늘 정말 맛보기로 보셨는데 이게 트레이닝에 교육 프로그램 신청을 하시면 더욱더 깊이 들어가는 주제이기도 합니다. 그리고 우울증, 자살 예방은 어떻게 하는 건지, 내가 교회 사역자로서 자기 관리는 어떻게 하는 건지, 정서적으로 건강한 교회를 만들고 세워지기까지 어떻게 할 수 있는지를 저희가 보여드리고 싶었습니다. 그리고 저희 특별한 손님을 저희가 초대했는데요. 윤보라 사모님께서 저번 코호트에 저번 학기 때 저희 참여를 하셨는데 윤보라 사모님께서 잠시 어땠는지를 맛보기를 테스티모니얼을 쉐어해 주실 텐데 윤보라 사모님 계신가요?
너무 감사합니다, 임보라 사모님. 정말, as she shared, oh my goodness, that was such a moving testimony of how this program really helped her and her ministry grow. And it's always so great to hear how lives are being changed, families are being changed, and churches are being changed through this program. So we would love for you all to participate in this program so today this is the happy news, right? So our news is that we want to offer this 100% off. So right now it's at $399 per person, and we want to offer $100 off for everyone who joined here today. So if you use this coupon MSG Youth 100, 이 할인 쿠폰을 사용하시면 399불인데 지금 신청을 하시면 399불인데 299불로 신청하실 수 있고요. 그리고 이게 두 달간 이루어지는 거니까 한 달씩 돈을 내실 수도 있어요. 그래서 150불로 생각하시면 됩니다. 그래서 이거를 또 혹시 이번에는 시간이 안 되는데요. 다음 학기에 또 할 수 있을까요? 다음 학기에는 이게 쿠폰이 사용이 안 되고요. 이번 학기에만 그렇지만 만약에 다 아시는 지인분들이 계시다면, 교회 사역자분들이 계시다면, please share it with your networks. Please share it with your church leaders too, so that they can benefit and they can bring in a mental health program into the church. All right. So please share this widely. And then lastly, this is our last slide for tonight. What we want to invite you to is we want to invite you to be part of our work by supporting our work. And so if you donate $10 today, it's going to bring amazing big impacts and effects on us and to us. To MSG and what we do. And you might be thinking, $10, that's nothing. What is that going to do, right? But if everyone here today gave $10, that's a lot of impact. We can provide this training for church leaders, for more families. We can do more. 그래서 MSG 사역에 함께 후원으로 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 여기 계신 모든 분들께서 10불을 후원을 해주시면 저에게 정말로 큰 힘이 되고요. 그리고 이 트레이닝을 더 많은 사람들에게, 더 많은 가정들에게, 그리고 교회한테도, 교회 사역자분들에게 저희가 제공을 할 수 있다는 점을 같이 함께 동참해 주시고 후원해 주셨으면 감사하겠습니다. Thank you so much for joining us today. It was such a pleasure for us to do this and to talk and speak with you all. And so I hope that you gained something out of this. 저희 여기 와주셔서 너무너무 감사드리고요. 오늘 와주셔서 바쁜 와중에도 와주셔서 감사드리고요. 다음에 또 뵀으면 좋겠습니다. 2주 후에 저희가 뵀으면 좋겠네요. 네, 그러면은 오늘 수고하셨습니다. I hope you have a good night, good evening. And we hope to see you in 2 weeks for a mental health training cohort. 감사합니다. 감사합니다. Thank you so much, everyone. Thank you.